Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wá pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí, mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show, ààyè ọpẹ́ yọṣẹ́ ọlọ́dọ̀ sí náà. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ayé ọpẹ́ àwọn ayọ̀ fún wa lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa, òun láyé ọpẹ́ máa fi máa yọ fún wa. Bàbá mi, ìyá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi àti ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi, èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní wípé ká sáré ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀. Orin la máa fi wọlé. Mo dúpẹ́ Elédùmarè, mo dúpẹ́ o fún oore ọ̀fẹ́ rẹ, ìwọ ló tọ́ wa sọ́nà káyé wa bá lè dára o. A dúpẹ́ ẹwà ọmọ Kóòtù Òjìrè, a dúpẹ́, ọ̀rọ̀ wa tọ́pẹ́ ó ju ọpẹ́ lọ fún àwa tí a nígbàgbọ́ ni o wípé lótìtọ́ àtòdodo nìyà ń jẹ ọmọ Kóòtù Òjìrè, ní àwa tí a nígbàgbọ́ pé lóòótọ́ àti òdodo nìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá, ní àwa tó jẹ́ wípé a nígbàgbọ́ wípé àwọn kan wà nínú ìnira lẹ́yìn odi. Ẹbí mi wípé irú ìnira ò ṣẹ́ni tó tún wà lẹ́yìn odi ṣé ó lè ní ìnira ni? Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹlòmíín wà nínú ìdààmú ọkàn ní ojoojúmọ́, every blessed day. Kí ni ìdààmú náà? Pé wọ́n lọ́hùn, ó wù òun kóun lọ, ìgbẹ̀yìn òun kó lọ jẹ́ ilé lòun fẹ́ lọ. Kò wù òun pé òun kú sájò, òun ti ń dàgbà, àgbà tóun wá dà yìí, òun tí kò sí nǹkan kan tóun dẹ̀ ń wà, òun ti rọ́mọ ọmọ, owó wà, ọlá wà, ìfọ̀kànbalẹ̀ wà. Bọ́ ìlú tí ò dá ló lé òun sẹ́yìn ẹ̀yìn odi tóun wà títí dìsìnyìí. Ṣé rí ìbànújẹ́ ọkàn ní ojoojúmọ́ tó dẹ̀ jẹ́ wípé àwọn kan ló wà ń di ìbànújẹ́ onítọ̀hún yẹn, báwo ni irú ìlú yẹn ṣe fẹ́ dáa? Pẹ̀lú gbogbo èyí tó wá ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí, mo sọ fún yín pé òjò ní wà báyàn ọkàn ṣe ọ̀tá. Bàbá wa ló wà ń bẹ́ẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni o, bàbá wa ló wà ń bẹ́ẹ̀ o. Àníkẹ́mi ọlá bàbá wa, kọ́lọ́run jẹ́ kẹ́mi ọlá bàbá wa, kọ́lọ́run jẹ́ àrí wọn pẹ́. But tèmi ni wípé kí bàbá wa wà ń bẹ́ẹ̀ láéláé, kò dẹ̀ possible. Kí bàbá wa kan wà ń bẹ́ẹ̀ láéláé, kò possible. Bó ṣe lè hùn kó mọ, brother my sister mi. Èyí tá a mú wá lọ́jọ́ títí òní, ó kọjá bẹ́ẹ̀. Bọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ báyìí máa ń ṣètò wa, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gba àwọn bíi warm up kan wọlé. Fún ẹni tó bá ní nǹkan ní Nàìjíríà, ẹni tó bá ní bóyá nǹkan tó bá ní báǹkì ni, tó bá ní nǹkan ní báǹkì tó dẹ̀ mọ̀ wípé òkè nǹkan yìí kò ṣe nǹkan tí mo kàn lè bú báǹkì lásán. Ó possible, ó ṣeé ṣe kẹ́ ti ṣe alábàápàdé fídíò yìí. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé lórí ìkànnì wa yìí a máa ń ṣíra wa létí àwọn nǹkan tó bá wúlò fún wa, tá a bá máa rí pé ó máa wúlò, á tètè gbé wá láti fi ṣíra wa létí pé fún ìrántí. Mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyá mi àti bàbá mi tó máa ń send small videos, short videos tó máa ń send ẹ̀ sí mi lórí WhatsApp. Ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ WhatsApp number mi, ó wà ní orí kíní foundation mi, lórí kíní charity. WhatsApp only ni, anytime, any day, anytime. Tẹ bá ní any short video tẹ bá fẹ́, tẹ̀yin náà rí pé kíní yìí èmi nìkan kọ́ ni mo máa rí o, mo fẹ́ káwọn tí àwọn èèyàn náà káwọn náà jàǹfààní ẹ̀. Tẹ bá send ẹ̀ sí mi, a lè fi mọ́nú program. Tèmi náà bá gbé wò, ó lè jẹ́ nǹkan tí ìgbà míì máa wà, àwọn videos míì máa wà táwọn ẹlòmíì máa send sí mi, máa ti lò ó, ṣó ti yé yín sẹ́yìn, but still yet ó yìí ṣe mo ìdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, ṣó ti yé yín nǹkan tí mò ń sọ ń sìn. Ìgbà míì dẹ̀wà dẹ̀rẹ̀ mi ò tí ì lò, bọ́ ilé má bọ́ sásìkò ìgbà tó lọ mọ́ nǹkan tí mo fẹ́ lò fún yẹn, màá kàn save ẹ̀ ni, ṣó ti yé yín sìn. Bíkọ́ nǹkan tèmi mọ̀ ẹ̀yin ò mọ̀, nǹkan tẹ̀yin náà mọ̀ èmi náà ò mọ̀, kò sẹ́ni tó gbọ́n tán. Mo dúpẹ́, mo mọ̀ lóore, mo appreciate yín. Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run kò ní ṣẹ̀yìn náà lẹ́yìn nìkan. Now, ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn náà, ká lè mú ẹ̀kọ́ gidi nínú ẹ̀. Mo kí gbogbo wa ìgbé akú ojú ọjọ́ ṣe ní gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń kí èmi náà ń kí yín. Ẹ bá wa like, ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa share. Èyí tí ẹ ta lẹ́yìn
Ó ga Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó le koko mọ́ wa o, ẹ rí pórin la gbà wọlé, inú wa dùn ayọ̀ wa kún fún àwa tá a dúró lórí òtítọ́ wípé a ní ìyà ń jẹ àwọn ìran wa sí àwọn tó tún bọ̀ gbọ́dọ̀ bá eléyìí ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa tó bá jẹ́ nígbà ọkọ́ tẹ̀yìn kọ́kọ́ máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì yìí a máa ń gbé oríṣiríṣi ètò a máa ń gbé yẹ̀wò lórí ìkànnì yìí ìkan tiẹ̀ ti ń lọ ní ẹ́písòdù ńsìn àyè ọ̀tọ̀ tún nìyẹn ìyẹn máa lọ ní ẹ́písòdù bẹ́yẹn ni bẹ́ẹ̀ náà làwọn ẹlòmíì àwọn míì wà tó jẹ́ pé kò lọ ní ẹ́písòdù bá ṣe bá ṣe nǹkan wa tẹ́lẹ̀ náà làwọn máa ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣó ti yé yín sìn kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ̀ kí ni mo fẹ́ sọ ń bẹ̀ tó bá jẹ́ gba àkọ́kọ́ lẹ́yìn ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì ẹ má gbàgbé láti subscribe so that anytime tí a bá ń ṣe program a lè máa fún yín ní notification now God bless you ẹ jẹ́ kí a sáré lọ gbé wọlé. Money in your bank account. The main thing that is needed in the bank is, guys, listen to me. If you die now, let's take for instance, for example, I'm not wishing anybody death here, okay? I'm just using this as an example. Listen to me. If anything happens to you right now, your next of kin will not have any access to the money in your bank account. See, I was once a banker. I just want to share this little information, okay, with you so that you know what is happening. Let me explain, okay? So many Nigerians think that their next of kin is the automatic heir to their accounts. The truth is that if your next of kin is not a signatory to your account and you don't have a written will to determine that person's legitimacy, the person will not have any access to that money when you are gone. Your bank will now go through a process called a legal probate. Then during this probate periods, it will enable them to determine who gets the money in your bank account. And trust me, it's a very, very lengthy and expensive process. It's not going to be easy. Even after the whole process is done, your family will have to forfeit some amount of money for legal fees. But if you want to avoid this, simply request for your bank to give you something they called a POD form. POD form. A POD form simply means payable on debt. Now, the name of the person you will fill in that form will determine who will get the money when you are gone. So now, with this POD form, when the owner of the account is no more, all the person needs to get is the death certificate of that person to get the money out. That's all. So with a POD form, you can save your family the stress of going through lengthy legal process. As in save them from unnecessary stress and even losing some money to the law. So my guys, I just thought I should share this information with you. You can share to others. And again, please, as couples, I will advise you to have a joint account with your wife because of tomorrow. So that one person can have access to the account when the other person is no more. Please, while you are still alive, work on these things and save your family from unnecessary processes. It is too much. Please, this is important. Do have a wonderful day. Love yourself because you are a limited edition. Thank you. Now, mo rò pé a rí ẹ̀kọ́ díẹ̀ kọ́ nínú nǹkan tí sísà yìí tí ó ṣe lálàyé fún wa. Ẹ̀yin tẹ́ bá tún fẹ́ gbọ́ sí ẹ lè rewind kẹ́tù gbọ́ sí mo mọ̀ pé àǹfààní ńlá ni. Bóyá fún ọkọ àti ìyàwó ni tàbí fún anybody ló lè jẹ́ ẹni tí a bá mọ̀ wípé a fẹ́ fi nǹkan ìní wa sílẹ̀ fún wípé òkè báyìí ni kò ṣe ṣe or whatever, you know, kí Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Àrírú ẹ̀rí àfi ń dẹ́rù bọ lọ́rọ̀ ni àfẹ́ ríru eléyìí rí bọ irọ́ ni àti rírú ẹ̀rí. Ọ́bì a sọ fún wọn tó báwo ló ṣe wọn kọrin yẹn a sọ fún wọn o àwọn náà gbà o kọ́ máa ṣe kinní kan nílẹ̀ yóò dàbí pé Kollington ló kọrin yẹn. Àwọn èèyàn wa àní bàbá Awólọ́wọ̀ sọsẹ̀ ó ní tó bá tó àkókò ìgbà yẹn ó ní àwa fúnra wa la máa dìde fúnra wa wípé àkókò náà ó ti ṣe kí ni ó ti tó gẹ́. Now ẹ jẹ́ ká gba ibi ìbàyí wọlé. Last seen attending the World Economic Forum in Saudi Arabia on Sunday, April 28th, the two-day forum, which aims. Joining us now is Ojinika Ojiope with stories trending around the world. Hello, Jinex. Good morning, Dr. Abati. Good morning. How was your weekend? Great. Looking sharp. Good morning, Ayo. Good morning. How are you doing this morning? I'm doing great. Looking Good morning. sharp. Looking beautiful. Good morning, Rufai. How are you? I knew you were going to do our inside joker on air. Rufai, Chowakpa? Well, all right. Well, good morning to you viewers. Let's begin what's trending. Nigerians on social media are asking the question,
Where is President Bola Ahmed Tinubu? Well, the president was last seen attending the World Economic Forum in Saudi Arabia on Sunday, April 28th, the two-day forum, which aimed at helping public and private sector leaders address shared global challenges, ended on Monday, April 29th. The presidency, however, has not released any statement on why the president has not returned to Nigeria. This has led to speculations in some quarters that the president may have proceeded to Paris, France, where he has traveled to several times, reportedly for his medicals. Well, in the meantime, Nigeria's Vice President, Kashim Shettima, departed Abuja for the United States on Sunday to represent President Bola Ahmed Tinubu at the 2024 U.S.-Africa Business Summit. Well, according to the Vice President's media aide, Shettima will join other political and business leaders from Africa, the United States, and beyond for high-level dialogues, networking sessions, and plenaries. The summit will take place at the K. Bailey Hutchinson Convention Center in Dallas, Texas. Okay, Dr. Abati, also, I heard you this morning asking, where is the president? But you're not the only one asking. Everyone is asking, where is the president? Let me take this tweet from Ngozi, who wrote, the president is not in the country. The vice president, too, has departed from the country. Which kind juju be this? Who is running the country? No responsible country in the world will have number one and two out of the country at the same time. Nigerians are in for a long ride. Well, there is no official statement at this moment about the president's whereabouts, but there are reports from sources in the State House saying that he is probably on a private visit to France. Rufai, go ahead. I mean, it's a very apt question. Yeah. And we shouldn't be rigmaroling, because everybody blamed Buhari when they would go on his trips and all of that. So where's President Tinubu? You went to Saudi Arabia. Isn't it enough that they gave us fake, false announcement as regards a Maersk deal from Saudi Arabia that they have all debunked and cleaned off their social media now? And now the vice president too is out, so two of them are out at the same time. So who did they leave the home front for? The villa is empty. And that's why we need to be able to ask this question. President Tinubu was not around for his first May Day. He keeps talking about the right of workers. Who would have thought that his first May Day should be as symbolic as May 29? So he's probably going to come on May 29 and say, fellow Nigerians, right? But where was he on May Day? And President Shettima has to go represent the president now? So why are we doing this to ourselves? So we should ask the question. Until today, I'm sure the presidency will not react. Maybe he will stay for about a week or two, or maybe he'll come back this week. Whoever knows. Well, I spoke with our State House correspondent. Because they always do the 21-day clause. Right. And that's why they can get away with this thing they get away with. Yeah. So what did Adesua say? Adesua said that he may be back tomorrow. So let's hope that he'll be back tomorrow. Well, come back. But he wouldn't tell us where he went in 6 days, right? That tweet really, I don't know, we can address this later. That tweet about the vice president and the president leaving the home front at the same time, I think it is quite the story. But in the meantime, former Vice President Atiku Abubakar over the weekend accused President Bola Ahmed Tinubu of conflict of interest over the controversial Lagos-Calabar Coastal Highway because his son, Sheyi Tinubu, is set to be on the board of CDK Integrated Industries, a subsidiary of the Shagori Group, owned by one of the president's business allies, Gilbert Shagori. The former vice president had criticized the contract as hurriedly awarded and executed against the country's procurement laws. While in a statement by his media aide, Paul Ibe, Atiku, who berated the federal government, however, advised Tinubu to focus more on attracting real investors than adopting propaganda as a state policy. I mean, I think this is the beauty of democracy, Dr. Abati Ayo. I mean, last week we discussed Peter Obi talking about the fact that, we should concentrate on roads that are damaged instead of going on the coastal highway. And we see Atiku Abubakar here saying the same thing almost, as well as saying that it went against the procurement laws. But there are many arguments, several arguments to this story. And like I said, it is the beauty of democracy for people to question these projects. But in the same vein, Afrobeats musician Seun Kuti, son of Afrobeat legend Fela Anikulapo Kuti, has endorsed the country.
speak to government and to get government to act. Sanitary towards, that's an entirely different story. Sheyi Tinubu, to the best of my knowledge, is not a government official. So he can do what he likes as long as he doesn't interfere with government business. So I don't think former Vice President Atiku can provide any evidence that it was Sheyi Tinubu that awarded the contract because he's associated with the Shagure. But he can say whatever he likes about President Tinubu, who is the man in the arena. But there are issues that he has raised about how the procurement process was rushed, about how Tinubu administration is focusing on propaganda, about foreign direct investment, about the need for the Tinubu administration to provide an enabling environment for business. Those are issues that the Tinubu government can address. And these are, issues that the government must not be tired of explaining. Atiku Abubakar is a leader of the opposition, so he can raise questions. It's for government to respond to those questions. Absolutely. But the personal issues, we can leave out. Now, I want to talk about President Tinubu, who is missing in action, and Nigerians feeling like an orphan. I once quoted a book here, The President is Missing, about an American president who disappeared for just 3 days. He went to do a dental treatment at sea, but they didn't tell anybody. It became a big issue. Yeah. The journalist that reported the story that the president was missing even lost his job. He was, vindicated much later, many years later, when a book was written on the subject. So Nigerians have every reason to know where their president is. He left the country April 23. We saw him when he met with the Prime Minister of the Netherlands. We saw him when he went to Riyadh for the World Economic Forum special meeting. And then suddenly, he just disappeared. No, the president of Nigeria cannot disappear into a Bermuda Triangle. No, we must know where he is at any particular time. However, you quoted some sources saying he's in France. Well, what I read is that he's in London on a private visit. So now they say he's in France, they say he's in London. Some people say he's coming back in 4 days, some people say he's coming back tomorrow. The next thing you will hear, they will say they saw him somewhere. No, we must have certainty about the location of the president. The two of them, president and vice president, leaving the country at the same time, where it also looks not good untidy. It makes us feel like orphans. We voted for them to do the job. That's it. Now, but not for anybody to disappear. But the VP, of course, is going for an important summit, African Investment Summit, organized by the Corporate Council for Africa. There will be talks about energy, the future of energy in Africa. There will be a special session on Nigeria. Fine. But we just need certainty. All right. Okay, so that some people don't hijack the government and give themselves powers that they do not. Mo kí ẹ̀yin mo kí ẹ̀yin bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò ipa àkúbójú ọjọ́ ṣe rí bó ṣe ń lọ ṣe rí bó ṣe ń lọ àní kó wá ṣe ó yẹ kán wá ṣe wọn ṣe because wọn ti short Nigeria, oh my God, má ṣe ní láàánú o ó má ṣe o mi ò fẹ́ sọ much ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú àti rí nǹkan kan mo mọ̀ wípé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àwa á rí tiwa ṣe lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òde ní tiwa gbogbo ọ̀nà tá a bá máa gbà láti rí tiwa ṣe yẹn tílẹ̀kùn yẹn tó máa ṣí tá a máa ju flag yẹn sókè Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó pẹ́ jù kó tó di wípé ó bọ́ sí torí pé irú àwọn pípù yìí ọmọ ìyá bàbá gbogbo ilé náà kó síbẹ̀ nínú nǹkan tó ń sọ yẹn olè ló máa ń mẹsẹ̀ olè tọ̀ lórí àpáta tó ní Ṣèyí Tinubu gbogbo wa náà la rí náà mo gbé fídíò yẹn wá nígbà tán lọ Dubai gbogbo ayé náà ló ń sọ̀rọ̀ àwọn Rufai Dr. Abati gbogbo wọn ló sọ̀rọ̀ lórí Arise yìí náà wípé ibi tí Ṣèyí dúró sí gan kò tọ́ sí láti dúró síbẹ̀ òun ló dúró nẹ̀sí sáwọn bàbá ẹ̀ kó tó di wípé gbogbo àwọn tán bá bàbá ẹ̀ lọ́gán wípé kí ni gbogbo eléyìí ṣe ọjọ́ torí ẹ̀
ẹrù eléyìí àfidẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni aláwọn nǹkan kan wà sẹ́ẹ̀ tẹ́ bá lọ sí Guinness Book of Records ẹ máa rí àwọn nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n máa ní kó ṣẹlẹ̀ rí láyé o Nàìjíríà nìkan lẹ ti lè rí pò ṣẹlẹ̀ lábẹ́ àwọn ìjọba Nàìjíríà ìjọba ta ló máa mú mi ta ló bí da ta ló fẹ́ sọ gbogbo ìtẹ́ bá sọ náà ẹ máa pariwo ni ṣé bàbá Tinubu nìkan ló máa kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni Tinubu kọ́ náà ẹ jẹ́ ká sọ fact ká sọ reality Tinubu kọ́ ló máa kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ Tinubu kọ́ ẹ má jẹ́ ká parọ́ bàbá Tinubu kọ́ Buhari náà ṣe bẹ́ẹ̀ ìgbà tí Buhari tó dé kí ló ń porúkọ Aso Rock ó bí 6 months mà ló lò tá a fi ń sọ fún bàbá Akene tá à ń sọ pé ọ̀n jẹ́ kó ṣe nǹkan kan ẹyọ kan ṣo tí bàbá Akene táwọn sọ nínú ẹ̀ báyìí wọ́n gba gbogbo ẹnu wọn wọ́n pa ẹnu wọn mọ́ láti ìgbà yẹn tó fi parí gbogbo tẹ́nu wọn ni. torí ẹ̀ bàbá kọ́ ló mọ that is Nigeria for you. àwọn méjèèjì náà kúrò nínú ìlú kí lẹ fẹ́ ṣe akọ máa pariwo náà ni ó ti tó. máa lọ gbé kan wá sí yín o ó ń gbóná fẹ́rífẹ́rí nìyẹn o bọ̀ ká tó lọ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wọ inú agbo eléyìí lọ náà. Oh my God, ẹ jẹ́ ká sáré lọ fún polówó. látijọ́ aláyé ti dáyé lọ́kọ tí ń solówó orí aya tájọṣepọ̀ wọn sì jẹ́ gbádùn òǹfà ìfẹ́. tẹ́rẹ̀ ìgbádùn lọ́kọláya bá ti ń bọ́ ságídé kásáyàn òfàǹfẹ́ láàrin wọn dò ní yọ̀bẹ̀kẹ́ tọkọ ò lè gòkè lọ́wọ́ déré tọkọ wa ń ṣe súkẹ́súkẹ́ lórí aya Orísun ló yẹ ká padà sí ká tọ́jú ara wa pẹ̀lú S2 herbal bitters fátẹ̀ kan lẹ̀ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ká kó lẹ́gbẹ́ àwọn tí ń bẹ̀bẹ̀ fàyà lórí ibùsùn S2 herbal bitters 100% herbal tí ò lọ́tì kankan nínú pẹ̀lú oúnjẹ NAFDAC S2 herbal bitters ilé-iṣẹ́ S2 ultimate holistic spiritual herbal remedy international limited ló ń ṣe 002 Park Street First Avance Junction Ọ̀lẹ́yọ̀ Ìbàdàn Ọ̀yọ́ State ó wà lọ́pọ̀ yanturu ní 1825 Olúyọ̀lé shopping complex New Garage Ìbàdàn ẹ ti lè ríra ní Lasorat Royal Plaza Asunlẹ̀ Junction off Akala Express Ìbàdàn Ọ̀yọ́ State fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí tàbí tẹ̀yin gan bá fẹ́ jẹ́ alágbàtà fún wa ẹ pè tàbí ká WhatsApp wa lórí +234 704 079 0153 tàbí ká kàn sí +234 806 400 0204 bákan náà ni ẹ lè kàn sí abroad line wa lórí +353 894 982 845 S2 herbal bitters ó dára fún ìgbádùn ọkùnrin àtobìnrin. now ẹ jẹ́ kí a lọ gbé iṣẹ́ tí S2 yẹn tó ń ṣe wá tó lè fi ṣe àǹfààní fún yín gbogbo everybody ló ní I need the one way or the other gangan sìn láti fi support ara wa torí pé ayé 100 years kan la wà ń sìn yìí o one way or the other nítorí àwọn nǹkan tí à ń jẹ pẹ̀lú age mo tó bá ti jẹ́ tó jẹ́ wípé tó bá tún wá lo nǹkan tó jẹ́ pé ó máa wá ṣe àǹfààní pẹ̀lú ara pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ àti gbogbo everything tó tún máa jẹ́ kí o dúró bí ọmọkùnrin ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ nǹkan tí ọmọbìnrin tó sọ náà. An African man before? I have, yeah. What country have you dated? Nigeria and Ghana. Serious? Yeah. On a scale of 1 to 10, how would you rate Nigerian men? -9. -9? Oh my God. Okay, so what was your experience like? Bahala. I saw the back of my head. Yoruba demons, Igbo ninjas. Now, tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ kó máa rí back of neck kó máa rí ẹ̀yìn ọrùn ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Dr. S2 Ultimate. Ẹ pè nọ́mbà wọn bóyá tí ẹ fẹ́ béèrè àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ wọn ni ẹ lè contact wọn anytime any day ẹ contact wọn nọ́mbà wọn wà bẹ́ẹ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ fẹ́ lọ láti ọ̀dọ̀ mi ni ẹ bá mọ WhatsApp nọ́mbà mi ara ń ro mí ara ń dùn mí gbogbo oríkèéríkèé ikùn mi yọ ní gbogbo ẹ pátápátá ìṣọ̀tẹ̀ lè pè wọ́n tó bá jẹ́ ní other thing ni ẹ pè wọ́n kẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ṣe mọ̀ wípé ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ní tẹ́ ní ọwọ́ ara wa dájúdájú lèmi náà rí wípé a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé a mọ̀ wọ́n Ọlọ́run gba ọwọ́ wọn
ṣe ìtúsílẹ̀ tí a rí àwọn tó ń jẹ́rìí sí. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé nínú àgọ́ ara wa, omi ara wa, àrùn ò ní ríbi jókòó sí nínú ẹ̀. Ẹ má dàgúnlá láti pè wọ́n. Ibikíbi tí ẹ bá wà ní gbogbo àgbáyé ni mo tún sọ, ibikíbi tí ẹ bá wà, kódà gan kó jẹ́ Japan lẹ wà, ó máa débẹ̀. Nọ́mbà wọn tí ó jẹ́ ti abroad yẹn, ẹ lè pé àwọn ní ilé-iṣẹ́ ní abroad níbí, wọ́n tún ní ní Nàìjíríà náà. Torí ẹ̀ tó anywhere tẹ́ bá wà, anything tẹ́ bá order ó máa dé ọ̀dọ̀ yín. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ojú ò ní tì wá. Now, ẹ jẹ́ ká wá tẹ̀síwájú fún ètò wa ọjọ́ títí òní. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ti rí tẹ́ ti bá wa pín. Mo dẹ̀ kẹ́yìn tẹ́ ti like ẹ̀, mo kẹ́yìn tẹ́ ti share. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ọwọ́ ta fi ń pín, ta fi ń like, ta fi ń share náà, a ní fi gba lẹ́tà ìbànújẹ́, a ní fi gba lẹ́tà ọ̀fọ̀. Now, obìnrin òye ló bá mú mọ́, wọ́n mú ti wọ́n. Wọ́n ń gbowó kò sí wọn o. Ó sọ àwọn ẹbí pa wá, ẹbí pa wá o. Báàgì ráìsì kan 70,000, 75. Báàgì ráìsì. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sókè mi. Ọmọ ẹ̀gbá lè mi bá wà, ọmọ Abẹ́òkúta. Ọmọ Abẹ́òkúta lè mi bá wà. Ọmọ Abẹ́òkúta kí ló dé àsìkò Tinubu yìí? In fact, ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Yíbo ṣe, Haúsá ṣe kò rí báyìí. Kí ló dé tó ayé pé àsìkò tí ló wá wọ́n tó yìí? Kí ló dé? Àsìkò tí ló wọ́n tó kí ló dé? Ọmọ Abẹ́òkúta lè mi o bá wà. Kí ló dé? Ẹ jẹ́ wà lórí ìjọba ẹ̀ náà ìṣèjọba lórí kíni? Ẹ bá mọ́tò ẹ̀ sí owó lọ́dọ̀. Ẹ bá jàrí máa ń fa bí wọ́n tàbí 50 naira. Ó ti lè jẹ́ bí wọ́n. Kẹ́fẹ́ náà gẹ̀jẹ̀. Àbẹ̀kà tí ọba rọrùn fún yín. Kẹ́fì ìjọba sílẹ̀. Ayé ẹ tí ì mọ nǹkan tó kàn ní, tẹ́ bá mọ nǹkan tó kàn, ẹ ṣe nǹkan tó kàn gangan ní gbogbo wa máa ṣe. Ó dìgbà tẹ́ bá pariwo wípé àní tíwájú ò bá ṣe lọ, ẹ̀yìn á ṣe padà sí. Gbogbo ariwo tẹ́ ń pa yẹn, kán tó bí ìyá tí yán ti pariwo yìí, kán tó bí ìyá yín, ìyá yán ti bá wọn pariwo ariwo yìí, kò sí nǹkan kan tán ṣe sí, ọ̀rọ̀ rí nǹkan kan ṣe sí. Ẹ máa tún wọlé lọ náà ni, ọmọ ìpẹ́ máa wọlé lọ, ariwo dẹ́kan máa ń pa, kò sí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ ṣe. Ẹ lè sunbẹ̀ fún 3 days. Àwọn òyìnbó máa wà ń bẹ̀ fún a month. Àti rèé tó ṣẹlẹ̀ yìí sínú ibo ló ti ṣẹlẹ̀ náà? Ṣé China ni ló ti ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ni tàbí somewhere ní bóyá Korea? Some months náà fi wà ń bẹ̀, tó máa wà ń bẹ̀ ẹ̀yin. Oh my God, ẹ tí mọ nǹkan kan. Ẹ tí mọ nǹkan tó kàn, tẹ́ bá mọ nǹkan tó kàn, ẹ ṣe nǹkan tó right yẹn ọgbọ̀n òun lẹ máa ṣe. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú, mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pàkówó ojú ọjọ́ ṣe rí. The said Nigerians are beginning to ask. Níbi tí àwọn ebi ti ń pa àwọn ènìyàn làwọn Yahaya Bello ó gbé owó gidi fún àwọn lọ́ọ̀yà, pé káwọn lọ́ọ̀yà kan wá bọ́ síta kan wá dúró fóun. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ láti ẹnu àwọn ibi tó ti ṣẹlẹ̀ kẹ́ lè mọ̀ wípé Nàìjíríà ó ti wọlẹ̀, kò sí àtúnṣe nínú ọ̀rọ̀ ìlú yẹn mọ́. Bí òun ṣe pé a ní kó tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ níbì kan, tẹ́ wá tiẹ̀ wá jẹ́ pé ẹ sọ wípé ẹ fẹ́ pínlù, bàbá yín lòun ò fẹ́ pínlù. Òkè, ẹ̀yin tẹ́ béèrè pé kó tún fún yín ní àwọn kẹtù, kóníkálukú ní region tiẹ̀ ńkọ́, ṣán gbọ́, wọn ò lè gbọ́ torí pé wọ́n gbé fún wọn ní pé lò fún bàbá yìí kò dẹ̀ dá padà fún agreement náà lọ ṣe ń bẹ̀. Bọ̀ kò lè yé wa, bọ́lọ́run ò ní jẹ́ kó tán, kó bọ́ pátápátá tán kó tó di pé ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yé wa. Now, don't enter the streets of Abuja, in fact, storm Supreme Court to protest against EFCC. According to them, they say that EFCC plans or raiding Yahaya Bello or plans to arrest Yahaya Bello is illegal and also an abuse of law. I don't understand this country. So these lawyers, over 500, came out to defend Onyoshi. Guys, make when I watch this video. It is glaring that the EFCC will soon become a shadow of its former self and lose its credibility if it doesn't discontinue from towing a path that will destroy the very fabrics of our rule of law and democracy. The said Nigerians are beginning to ask what cause exactly does the EFCC have to grind
with the ex-governor of Kogi State that it was willing to risk its credibility for. It has become the talk of many in quarters. We are very careful not to conclude a haste that the FCC allowed itself to become a tool used by desperate politicians to advance their war of interests. The only succor is that the current president of Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu, is a leader who gave his all to sustain our democracy. The president, at a point, became a victim of political witch hunt. We record that the EFCC and the CCP were at different occasions used to harass and threaten him into giving up his carried progressive ideas. It is our hope that the president himself, being a victim of such retrogressive practice, moved to ensure that nobody under his watch uses institution of government to harass and threaten political opponents. We have equally submitted petition to the National Judicial Council and Mr. President asking that they use their good offices to call the EFCC to order and stop any form of abuse and disobedience of court orders. Like seriously? So all this lawyer, almost over 500 lawyers came out to defend a thief, a looter, a criminal. Wow. We are the problem, not even our leaders. Our governments are not the problem. We are the problem. So these people are defending someone who looted over 84 billion. The one they trace to, not the one that is not even traceable. Because I can say that allegedly this man thief more than that. And they are coming to defend. How much? Like, these politicians are talks. All these our leaders are talks. They can do anything. So this man, this money you used to hire all this lawyers, because I know say these people were all paid to do this. I saw a video where they say that he even hired protesters to put, like, this is a thuggery mindset activity. Body is against the law. Let the law take its due course. Like, what is this? Anyway, what do you guys think of this video? Comment your opinion down there and don't forget to follow. Yeah, kò sí law ní Nàìjíríà, law kankan ò sí ní Nàìjíríà, kò sí law kankan. At the end of the day, ẹ máa rí wípé Yahaya Bello máa lọ, ó máa gbé lọ bẹ́ẹ̀. Ó máa gbé lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ wo Emefiele, ẹ wo iye ẹ̀mí, ẹ wo iye ìdààmú. Ẹ̀wọ̀n ló yẹ kó wà, kò yẹ kó gba ilé lọ máa jẹ́jọ́. But that is Nigeria for you. Nàìjíríà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. A ní bàbá wo lọ́wọ́ ọ̀sẹ̀ ó ní tí tó bá dùn wá gbọ́ tó bá ẹ wo ṣeré ìtàwọn ilé ìfẹ́ ṣe yìí ó ti wá late but kí n tó lọ síbẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré because mi ò fẹ́ jẹ́ ká pẹ́ rárá ẹ jẹ́ kí n sáré gbélé ìwà náà kó tó di pé mo máa gbélé ìwà pé ó ti late bí ìrọ́pò bá mọ́ aṣọ òbọ́mọ yẹ mọ́ èyí tó yẹ ká rán gangan ló yẹ ká rán kí n tó gbé wá ẹ jẹ́ ká kọ́ lọ wo ìdààmú báwo ni ìlú yẹn ṣe fẹ́ da nígbà tí àwọn kan tán lé wọn wọnú igbó tí ọmọ jáde yunifásitì tí ò ríṣẹ́ ìyá tó rán ní skul wọn pàápàá gan torí 5,000 tí ìyá ń gbẹ́mí mì lójú ẹ̀ ẹlòmíì torí 3,000 òun ló ṣe lose ọmọ ẹ̀ kẹ́ wá sọ wípé irú ìlú yẹn ó máa da ẹ wá rò pé bóyá ariwo gàrí wọn nǹkan kan ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ìwọ tó bá wo program yìí débi tó dé ìwọ ló máa mọ nǹkan tí mò ń sọ. So this way go wicked. They just they push them one by one. If they push them, and that one way they push them. They just they push them without rescue. If they push them one by one, Jesus, they don't push them finish. Water don't follow them. Oh, see people wake up for Nigeria. Oh, see people come abroad. Oh, see people wake carry them. Oh, don't to wait them for water. No rescue, nothing. See this one away there. They say go rescue them now. You know rescue them. Water don't follow people, children. See water, they don't enter that water. They don't enter that water. Oh, Jesus. Ètò bá máa kú ètò bá máa jẹ ẹ wá ní kí irú àwọn ìlú yẹn kó dáa bá Áfíríkà yìí fẹ́ da ẹ jẹ́ báwo lè fẹ́ da sẹ́ẹ̀ owó tó yẹ kí àwọn èèyàn kán má jẹ àjẹyóbọ̀ kán tiẹ̀ máa rí àǹfààní ẹ̀ àwọn kan wá ní àwọn fẹ́ dàlúrú ni wọ́n fẹ́ bàlújẹ́ ni wọ́n fẹ́ ṣe bóyá èèyàn 10% òun ló ń gbádùn ìgbà tí 10% bá ti ń gbádùn báwo àwọn gbogbo 90 tó kù yẹn kọ́ ibo ni kán fojú sí
ẹ wá ní ìlú yẹn máa dá. Èmi kọ́ ni máa lo new one leléyìí interview tó ń ṣe fún bọ̀bọ̀ tó ń mú yẹn ó ń ta orí èèyàn ní 50,000 naira 50,000 naira àwọn ń ta ọwọ́ ní 30 kinní kan àpapọ̀ gbogbo bọ́dì nǹkan tán tà mi rò pé ó máa wọ 100,000 tó bá wọ 100 kò lè wọ 200,000 gbogbo ẹ̀ pátápátá. Èló ló wá ń ta adìyẹ ń sìn? That oh my God. Ẹni tó bá wá tún wá sọ wípé ìlú yẹn bàbá yín ti wà ń bẹ̀ ìkan bọ́ síta ó sọ pé tọmọ Yorùbá nation kan tó bá bọ́ síta fire to fire làwọn máa ṣe fúnra àwọn kinní kan ọmọ Yorùbá nation gan ò bọ́ tàyín fúnra yín lè máa ṣe fire to fire fúnra yín torí ẹ̀yin ẹ máa fẹ́ jẹ ẹ máa rí nǹkan tó jáde nídìí yín gan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ against nǹkan tá a ṣe ọ̀tá à ń ṣe èrò wa ẹ máa rí nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ pọ̀ gan ẹ máa jẹ èébì yín ẹlòmíì gan máa jẹ̀gbẹ́ ẹ̀ gan pàápàá gan Nàìjíríà díù pẹ̀lú yín ó máa díù pẹ̀lú yín ju bẹ́ẹ̀ ṣe lérò lọ tí ì mọ nǹkan tó kàn nìyẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ Ìgbòho ẹ bá wa pè Ìgbòho ẹ bá wa pè Ìgbòho wọ́n tún ti wá lé Ìgbòho ibo lẹ fi Ìgbòho sí pépà wo ni Ìgbòho sáìn fún yín tó bá yá yín ẹ̀yin fún ara yín lẹ máa bọ́ ẹ bọ́ síta ẹ wọlé tì kò sẹ́ni tó máa pariwo pé ńṣe ni kẹ́ bọ́ ta o ńṣe ni kẹ́ ṣe kinní kan ó ń bọ̀ ẹ bá ti ń sọ láti bí ọdún mẹ́rin sẹ́yìn ó ń sọ fọmọ tí ẹ bá kú pé kò sùn kó dìgbà tó bá ní ìdí wúlò ẹ̀ now kí n tó gbé ìtìmọ̀ mọ́ yìí máa gbé wá ìyẹn ni máa gbé wá last òkè ìyẹn but ó ti late kírù yẹn kó tó lè work tán bá pín wa ọ̀kan fún wa ní ọlọ́pàá kó ní kálukú ní state ẹ̀ kó ní ọlọ́pàá títí ẹ̀ òun lélẹ́yìí lè fi work bọ̀ nísìnyí wọ́n gbàgbé bo ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo nǹkan aburú tó ń jàlá burú yìí kí ló lè farú nǹkan báyìí wọ́n wá ní irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ rí irú ẹ̀ méjì ni màá gbé wá kẹ́ lè mọ̀ wípé alẹ́yẹ òkè bí eku òkè bí eku ẹyẹ òkè bí ẹyẹ ọmọ èèyàn náà fọhùn bí ènìyàn ṣóhùn wá bẹ́ẹ̀ ni a ní wọn lọ́wọ́ tó pọ̀ rẹpẹtẹ àwọn àgbàlagbà tó jẹ́ pé inú ìdùnnú mo dá sọ ni ní ọ̀tá wọn inú ìbànújẹ́ lọ̀tá wọn yẹ ẹ jẹ́ ká lò bẹ́ẹ̀ lọ̀tá wọn fi ń sùn ní gbogbo ibi tán lé wọn sí ní ojoojúmọ́ pé wọ́n lọ́hùn ṣé màá kú sẹ́yìn òdì ni ṣé màá kú sẹ́yìn òdì ni pẹ̀lú èjì mi ṣé wọ́n á kú sẹ́yìn òdì ni pẹ̀lú èjì òun yìí pẹ̀lú ìnira táwọn bá wà lé nílùú òyìnbó tó bá ti di 17 bẹ̀ wàá máa wò bí ẹni tó jẹ́ bí 90 something ni torí pé kí ni o sì níbi kankan tó ń lọ tó bá jẹ́ pé o bá wọn tọ́jú ọmọ nínú ilé náà ló máa wà tó máa jàgbé ẹ jáde lẹ́ẹ̀kan láàrin oṣù kan ni bọ̀ tó bá jí pé Nàìjíríà ni ọmọ ẹ̀gbọ́n wá kí ẹ ọmọ kinní kan wá kí ẹ wọ́n ṣe patí ládùúgbò o máa ìjókòó síwájú ilé o máa rí nǹkan tó ń lọ oríṣiríṣi àlè fi wé àlè fi kúwó oorun ẹ wá ní káràmà kan ẹ wá ní nǹkan tó máa jẹ náà wá nǹkan tó máa jẹ náà wá tẹ bá mo bára ṣe ń kun àwọn tó wà nílùú òyìnbó torí pé ó tiẹ̀ ti wá gan a ní ilé ayé ò ṣe gbé ọ̀run ò ṣe bínú lọ ìlú òyìnbó gan kò easy láti gbé Nàìjíríà ò ṣe bínú lọ that is the fact ara ń kọ àwọn aráàlú òyìnbó ẹ jẹ́ ká wò. A big accident happened in the Eleme axis by the Idorama petrochemical. A tanker collided with another trailer. As cause of death, 79 motor recorded burnt to ashes. It has never happened like this before. This is disaster. As a day of mourning in Eleme. You can see it. This is the tanker. And this is the trailer. Just to have a little patience for each other. Yes, they cannot have patience for each other. And they collide with each other. And motor, there was already traffic. There were trucks. Hold up was there. There are a lot of motor and trucks in the traffic. These two motor, for them to just give themselves a little space, no way. Now, they collide with themselves. And the tanker carry products, explode. And there was fire outbreak. As you can see now, a lot of trucks and cars burnt to ashes. Human being roasted like fire. It's unbearable loss.
We cannot ascertain how many people have died now. But up to 79 motor have burnt to ashes. And we can still see both trucks that are burnt to ashes, both container, flat body, other trailers are burnt to ashes without no remedy. A great loss for the owner. Just because human beings cannot have patience. Cannot have patience for themselves. Now, look at the car. This is another container coming. The worst is that they were already trapped in the hold up, so there was not an escape route for them. Huh? You see a lot of cars have been roasted to fire. People's property turn it to scraps, turn it to just something children can play with. Look at. Never in this element as we have seen such a disaster. We have witnessed sometimes. We have trucks burning to ashes, a tanker for 10 motor burn, 20 motor burn, but this one is extraordinary. It's extraordinary. It's an unbearable loss that we cannot accept now how many people that have died because all the people were in the hold up. Look at people vehicles, roasted, people vehicle, people property. God have mercy. God have mercy. Look at people vehicles. Then people died inside the inferno. A lot of people lost their life. Just because they cannot have little patience for themselves. The tanker driver and that trailer driver cannot have patience. Look at, and all this motor, they were already in the hold up. They were already in the hold up. So they cannot escape. There's not an escape route for them. Look at people's property. People property. Look at. Keke, burnt to ashes. Human being burnt to ashes. This is a trailer coming. This trailer now, burnt to ashes. They carry scrap and everything burnt. Look at. Buses bought with human being. Oh Lord have mercy. It's a due day in Elembe. We need to pray for mercy. We have never seen something like this. This one is an unbearable loss. Thousands of people lost their property. Sorry. Àwọn ò rírun nǹkan báyìí rí, ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ẹ wo iye ẹ̀mí tó lọ. Ó máa rí bẹ́ẹ̀. Àwọn ẹ̀mí kan tó ń lọ pẹ̀lú ìnira, tébi pa kú, tó pa nípa ìyà, tó dá lóró, tí nǹkan wọn wà lọ́wọ́ àwọn nǹkan. Ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jù. Ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jù. Ẹ jẹ́ kí n sáré gbélé wa. Etí mo ní máa gbé wá last yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé tí bá wa pín fídíò yẹn, bá wa pín. Àwọn tó láwọn like wọn Nàìjíríà ṣe bẹbẹ fáwọn ṣèbí ọmọ Yorùbá ló wà ń bẹ̀ ń sìn. A ní kọ́ ọmọ Yorùbá 100 kó lọ sí Aso Rock kàn lè jẹ́ kó rí ṣe ìpìkọ́. 100. Now, ṣẹ́rí tó bá jẹ́ láyé ìgbà wáṣẹ̀. Ayé ìgbà wáṣẹ̀. A wò ó pé kí ló lè ṣẹlẹ̀, kí ló lè farú eléyìí, ohun burúkú ń já lóhun burúkú, ohun burúkú ń já lóhun burúkú, kí ló lè fà á? Bọ̀ nísìnyí kò sẹ́ni tó lè béèrè yẹn mọ́, wọ́n kàn máa gba gbogbo wọn ni, kò dẹ̀ sí insurance, kò sí nǹkan kan. Báwo ni àló ti wọlẹ̀, Nàìjíríà ti wọlẹ̀, torí 90% nínú àwọn eléyìí wọ́n ti padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀, wọn ò tún padà ṣe àti rí jẹ àti rí mu. Tó bá jẹ́ nílùú òyìnbó ni, òyìnbó á dìde, ayé gan á dìde fún wọn, wọ́n máa donate, but ní Nàìjíríà ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa. Ẹ bá mi type àmì síbẹ̀, àmì àdúrà. Nàìjíríà ò ní ṣẹlẹ̀ sí yín o, èyí tó dá ń bẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀ sí àwa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Náà ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo eléyìí. Gbogbo mo ti ṣẹ́ báyìí o, wàhálà ti wà, pressure ti wà báyìí, gbogbo mo ti ṣẹ́ báyìí o. Gbogbo mo ti ṣẹ́ báyìí. Nǹkan tẹ́ ẹ̀ wò yẹn ń ṣe 2001 náà, kò ṣe 2002, 2024 tá a wà nínú ẹ̀yẹ April eléyìí o, tó ní àárín ọ̀sẹ̀ kan ní accident ló ṣẹlẹ̀ síra wọn. Ètò ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ tó tún ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Ìmí ìtúwà o, but mi ò lè lo gbogbo ẹ̀tàn lé ní. April ní ìrẹ̀lẹ̀ o. Ó pa o. Ọmọ náà ní kò sẹ̀mù. Náà ní kò lò. Ẹ̀rí kò ti na mọ́tò ẹ̀ mọ́lẹ̀. Ọmọ olóòní pé kò síná lára kìíní ìwé.
ilé ó ba orí mọ́tò ó ba orí mọ́tò yìí ní fọ́ pa wàhálà odidi ọ̀sẹ̀ kan wọ́n máa fi ṣe kí mọ́tò yìí strong mọ́tò yìí strong ó yẹ kó bẹ́ǹdì ní àwọn ọmọ mọ́tò yìí strong ẹ ò pàdé mọ́tò yìí mọ́tò mi ò lè lọ mọ́ níbi sùn ojú mọ́tò lè lọ abájọ́ la ṣe ní mọ́tò láti ẹ̀kọ́ ó tún bá ń da ilé náà àríwé ilé rí àbí dẹrúbọ lọ́rọ̀ ni ẹ̀rọ ilé ti dẹrúbọ lọ́rọ̀ lọ́tọ̀ mo ti ṣí Yorùbá sọ gbogbo Ṣàngó kí ló ṣẹlẹ̀ gbogbo pọ́ọ̀lù ti wó tán eléjì ẹ̀mọ́lé wọ̀ ọmọ ilé fẹ́ wọnú mi ní ṣá ó pọ̀ wàláì kan ti bàjẹ́ ní Ṣàngó wàláì irú eléyìí ò ṣẹlẹ̀ rí. ṣe gbọ́ irú eléyìí ò ṣẹlẹ̀ rí náà lọ sọ náà ẹ jẹ́ ká wá lọ sí èyí tí mo ní mo fẹ́ gbé wọlé irú eléyìí ò ṣẹlẹ̀ rí náà sọ ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà. láti ní lọ mo máa wà lóyà máa jẹ́ olóòótọ́ síbáò àti mínísítà dẹ́pútì àti ẹgbẹ́ wa àtàwọn ọ̀gá wa títí dìgbà wọ́n máa fún pàṣẹ mí fún mi kí mo bá wá yàgò lọ́nà yìí eléyìí mo bá lè yàgò lọ́nà òkú pa ọ̀nù mi àbẹ́tà ló bá kẹta mi lórí ìdí èyí mo máa ṣe olóòótọ́ láti alẹ́ tó gbà mí lọ́wọ́. ṣé rí irú nǹkan yìí ó ti late tí oníkálukú bá dá wà ní ààyè òun ló dáa bó tá bá wà ní wọn Nàìjíríà tàbí kí ló opinion títí yín a rí wípé wọ́n ti ń gbọ́ ariwo tá à ń pàṣẹ àníkà padà sílé wọ́n gbé Kúránì fún sí wọ́n dẹ̀ mú àdáde lọ́wọ́ understand sin but àwọn èèyàn náà wà ń bẹ àwọn náà ń ṣe àmì but tó bá yẹ pé I don't know mi ò mọ̀ ó dà bẹ́ẹ̀ but ọmọ Yorùbá ènìyàn nísìnyí níbi tí ọ̀rọ̀ wọn dé wọ́n lè fi anything búra wọ́n lè fi búra kí lóyìnbó fi ń búra bọ̀ torí pé Ọlọ́run tó dá wa Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ ṣá èèyàn mọ̀ àní ṣìwé àní ṣì sọ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run mi ò ní ṣìwé yín náà ní ṣì mí gbọ́ ojú wo lẹ fi wò báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ títí yín báwo ló ṣe rí wọ́n ti gbé Bible sílẹ̀ wọ́n ti gbé Quran sílẹ̀ wọ́n ti fi àdá Ògún wọ́n ti fi Ògún wọ́n ti fi lé good fine but tóníkálukú bá dá dúró ní tiẹ̀ ó tún máa dùn dáadáa ṣé ọmọ Haúsá ń sìn I don't know mi mọ̀ ẹ fílẹ̀ ní comment section yín bẹ̀yẹ̀ although mi tiẹ̀ mọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn people ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ó tiẹ̀ ń fúnyàn ní headache bàbá ńlá headache ló ń fúnyàn sí I'm telling you ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ wo gbogbo àjálù lóríṣiríṣi ẹ wo president kúrò ńlùú vice ẹ náà sí ńlùú àwọn kówó jẹ ń kówó mì epo tí wàá wọn àwọn kan ní ó yẹ kó wọn ṣe politics náà ń ṣe fún yín wọn fẹ́ everybody ń play politics ni ó lọ sókè tó bá yá gbé wálẹ̀ tó bá yá ṣe wọn máa tó kàǹpé wọn máa tó gbé wálẹ̀ nsìn ó ti lọ pátápátá àní Nàìjíríà ti wọlẹ̀ ẹ láwọn tó ń tì sínú omi lẹ́ẹ̀kan yẹn ṣe rí pórí wọn la kàn ń rí ìmí máa wọlẹ̀ pátápátá bọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí yẹn díẹ̀ ẹ wo mú kí wa wípé akówójẹ ọjọ́ ṣeré ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti àbúrò báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ títí yín ojú wo lẹ fi wò ẹ bá mi fi sínú comment section kó tó di pé ẹ lọ ẹ má gbàgbé láti bá mi like ètò yìí ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti bá wa share
ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bá ṣe ń ṣe àní ṣíà ire ilé ayé wa sọnù ire owó ire ọmọ ó máa wọ ọ̀dẹ̀dẹ̀ wa tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe ẹ má gbàgbé láti bá wa like láti bá wa fi comment yín náà sílẹ̀ gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà wa ẹ máa try láti máa lo vitamin D gbogbo oògùn tí ò bá wùn kẹ́ máa lò vitamin D náà ẹ fi máa support ẹ fún gbogbo àwọn nǹkan kí nǹkan tó bá especially gbogbo àwọn tá a wà nílùú òyìnbó ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì ẹ ní kí àwọn sister mi àwọn brothers mi ẹ ní kí wọ́n wá vitamin D tó strong fún yín fún egungun náà máa support fún egun ìyẹn ò ní kẹ́ má lo gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ìfẹ́ lò láti ẹ ń lo ewé àti egbò ẹ jẹ́ kí vitamin D yẹn ẹ jẹ́ kó pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ máa lò mo mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àìsàn kò ní fi ilé wa ara wa ṣe ibùgbé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí polówó ká tó máa mú ètò wa sópin. God bless you all love. Ó ti sú èmi o gbogbo ohun ta nílé láti lo ara ò ṣe gbogbo ara ló ń kó nọ́bà nítorí Ọlọ́run kí mo fẹ́ ṣe báyìí jẹ́ kí n tiẹ̀ pé ọmọ yìí náà jẹ́ kí n pè kí n mọ àfà. Wọn náà gbé kọ́ọ̀lù ẹ̀. Hello mami. Hello. Náírà bàbá rẹ̀ ò yá àtàná ló ti bẹ̀rẹ̀ bó ṣe ń pariwo orí fífọ́ ló ń pariwo inú dúdú ikùn ríro gbogbo èrò tí mo nílé mo ti lò kò tẹ yàtọ̀ náà. Nǹkan kékeré ló ń ṣe bàbá. Ara ẹ̀ ò yá ganjọ́ máa bọ̀. Àrùn kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ ló ń ṣe wọ́n jàre. Ẹ wo inú ẹ̀rù tí mo fi ránṣẹ́ lọ́sẹ̀ tó kọjá. Ẹ máa rí S2 Ultimate Herbal Mixture bẹ́ẹ̀. S2. Ẹ kàn fún wọn ní ṣíbí mú kan 2 láàárọ̀ 2 lálẹ́. Ṣíbí 2 láàárọ̀ ṣíbí 2 lálẹ́. Ó dáa máa pè ẹ́ padà máa pè ẹ́. ìlànà ìgbàkẹ́lánú ẹ̀mú. Kóyá ni. Ara mà ti lè. A dúpẹ́ f'Olúwa o. Ọpẹ́lọpẹ́ S2 Ultimate Herbal Mixture. S2 Ultimate Herbal Mixture. S2 Ultimate Herbal Mixture for the management of high blood pressure. S2 Ultimate Herbal Mixture ọkọ̀ ìfúnpá gíga, àìróorun sùn, orí fífọ́, ara yíyún àti èyíkéyìí kòkòrò tó ń ti dọ̀tí inú ẹ̀jẹ̀ gbogbo. Ilé-iṣẹ́ S2 Ultimate Holistic Spiritual Herbal Remedy International Limited ló ń ṣe. 2 Park Street, First Avance Junction, Ọ̀lẹ́yọ̀, Ìbàdàn, Ọ̀yọ́ State. Ó wà lọ́pọ̀ yanturu ní 1825. Olúyọ̀lé Shopping Complex, New Garage, Ìbàdàn. Ẹ ti lè rí ra ní Lasorat Royal Plaza, Asunlẹ̀ Junction off Akala Express, Ìbàdàn, Ọ̀yọ́ State. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ̀yin gan bá fẹ́ jẹ́ alágbàtà fún wa, ẹ pè tàbí kẹ́ WhatsApp wa lórí +234 704 079 0153 tàbí kẹ́ kàn sí +234 806 400 0204. Bákan náà ni ẹ lè kàn sí abroad line wa lórí +353 894 982-845. S2 Ultimate Herbal Mixture ló ní káwọn èèyàn máa kó lágọ̀ọ́ ara ká lálàáfíà kára wa dá ṣáká. Zabi Life Saver Foundation àánú lolówó fi rán wa la fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọn ẹ̀dá tó ń jẹ́ aníparere láyé àwọn èèyàn tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan lè jìká tí ò jẹ́ kó rí ó jábọ́ lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation. Àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn ẹ̀yà èdè àti àwọ̀ṣe rárá. Sẹ́ẹ̀rì bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation táwọn fúnni níṣẹ́ gbalẹ̀ fúnni lóúnjẹ tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ lọ́pọ̀ ìmọ̀ye ìgbà láti yọdún tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center. Lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn. Àánú àṣewá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa ń bá pàdé lọ́hùn àti ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká. Gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabi Life Saver Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ́ tó ti lọ síwájú sí i ló jẹ́ àmọ̀lógún fún gbogbo ẹ̀yin eléyìí ojú
aláàánú jákèjádò àgbáyé wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tẹ̀síwájú sí i. ẹ jájọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bíntín tọ́lọ́run fún wa. ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ní sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé No. 6 Bremer Street Sabo Ṣàgámù Ògùn State. tó bá sowó ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Sabi Life Saver Foundation account níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé. account number 579-868-6013 FCMB. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́ pè +234-708-434-5696. bákan náà ní ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́ pè Dr. Zabi gan lórí WhatsApp nọ́mbà wọn +447-440-715-542 ní Sabi Life Saver Foundation. àánú ló jẹ wá lógún. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.